এ হ্যাঁ, আমার সিট নিচু হলো কবে? এই একটু দাঁড়ো। চলো। ও মা, সাইকেলটা কেন জানি আমার কাছে ছোট লাগতেছে আজকে। কাহিনী কি, কেউ আমার সাইকেল এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছে নাকি? ও বুঝলাম না, সিট তো এই জায়গায় ছিল আগে, একটু নিচু নিচু কেন জানি লাগতেছিল। ও ওয়াও, সেই সামনে ইয়া আছে মনে হয়। সেই আচ্ছা, এই যে হ্যাঁ, ওই যে যেটা বলছিলে বেইবের পাশ দিয়েই গেছে। বাহ, নাইস লাগতেছে। পেভড হইলেও তোমার হচ্ছে এই ইয়ার পাশ দিয়ে, তো দুই পাশে গাছপালা, সুন্দর লাগতেছে। ও তোমার ইয়া এই ট্রেইল আছে নিচে। আসো আসো আসো, এই যে বামে আসো। মানে পেভড ওয়েও আছে, তোমার এই ইয়াও আছে, এইরকম মাটির রাস্তাও আছে। ওয়াও নাইস। এই পাশে রাস্তা আছে থাকার কথা। ও নাই নাই নাই, উপরে উপরে উপরে। গিয়ার কমাই দিতে হবে, সমস্যা নেই। কেয়ারফুল। Okay. খেয়াল করছো জাম্প করার জন্য অনেক সেকশন আছে, কিন্তু ওগুলোর জন্য অনেক ভালো স্পিড লাগবে, কোনোদিন করি নাই। হ্যাঁ, এই ট্রেলটা এই জন্য এত পপুলার মনে হয়, পুরো প্রো লেভেলের ট্রেল। জাম্প সেকশনগুলো অনেক দূরে দূরে, ওটা তো অনেক স্পিড লাগবে। এই যে এখানেও জাম্প সেকশন আছে, এই যে এখানে। ও শিট, এই সাইকেল নিয়ে জাম্পগুলো দেওয়া যাবে না। দেওয়া যাবে মনে হয়, কিন্তু একটু অভ্যস্তও লাগবে, কোনোদিন করিনি। শিট, কেয়ারফুল। ওইটা জাম্প সেকশন। আমি হঠাৎ করে দেখি ওটা জাম্প সেকশন।
না, আমার ইয়ে অনেক বাড়ানো। খাইছে এখানে কি আছে? এটা তো পুরো হাইক করা লাগবে। এটা কি উল্টা ট্রেল নাকি? না, এটা মনে হয় একবারে ওই যে উপরেরটা ট্রেল। এটা সম্ভবত তোমার ওই প্রোদের জন্য আর কি। এটা এইভাবে উঠানো যাবে না, ঘাড়েই তুলতে হবে। না না, সমস্যা নেই, দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও, দাও। বুঝছো, আজকে এমনি এমনি হেলমেট নেই নেই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমার গিয়ার অনেক বাড়ানো, গিয়ার কমাতে হবে। ওকে, একে চালাই, পিছনে একটা বাড়ানো থাকুক। গিয়ার একবার কমায় দাও, নাহলে খুবই ডিফিকাল্ট। আগাও, যাবে যাবে। ওয়াটার, এটা একটু রিস্কি। হুট করে হ্যাঁ, এটা একবারে প্রো লেভেলের ট্রেন। ওয়াও, ভিউটা জোশ। এখানে একটা ব্রেক দিতে হবে। এইখানকার ভিউটা সেই। সামনেটা লোয়েস্টে রাখে দিচ্ছি আর কি আপাতত। এই পাশে কি? আচ্ছা, ওটা মেইন রাস্তা, আমাদেরকে ওইদিকে যেতে হবে তাহলে। না, আমি ভাবতেছি ওইটার উপরে যায় ছবি তুলবো নাকি। এই আসলে ওটার উপর ছবি তোলা যায়, দাঁড়াও। হ্যাঁ, নাইস হবে। আমাকে একটা তুলে দাও তো প্রথমে। এদিকে কিছু কি আছে? দাঁড়াও, একটা ঢু মারে আসি, নাহলে ডানেরটাতে চলে যাব।
ওইদিকে আছে, ডানেরটাও সুন্দর। হ্যাঁ, এটা দেখতে খুব ভালো লাগে। ও ইয়ে ওইসে। হ্যাঁ চলো করবা, চলো 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 করি এটা। ও আলটিমেটলি এটা ওই দিকেই নিয়ে গেছে, কি অবস্থা। আলটিমেটলি এটা এইদিকেই নিয়ে আসছে। আহা, এটা একটু আগে থেকে রেডি থাকলে নামতে পারতাম ইজিলি। Oh no. গিয়ার তো মনে হচ্ছে একবারে এক একে চালাতে হবে। ও খুবই টায়ারিং। কি ব্যাপার, এটা কি সেম লুপেই ঘুরাচ্ছে নাকি? ও না 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 না, ঠিকই আছে, ওইটার সামনের দিকে। গড ব্লেস। সেরা। My goodness. Awesome, awesome. অনেক টায়ারিং বাট অসাম। হ্যাঁ, এই বাসটা আমার বিবাস পাইছে কিন্তু এখনো, তোমার পায় নাই? কাঠবিড়ালি। Vertical drop. Nope. Shit. এই বিশাল বড় কাঠবিড়ালি একটা কালো রঙের ছিল। ওকে, বাবা এইখানে কি আছে? ও নো, গাছটা না থাকলে নামা যেত, ওই পাশে গাছটাই সমস্যা করছে। ওকে, এই গাছটাই সমস্যা করছে। এই পাশ থেকে গেলে সামনে উঠে যাবে, আই গেস যাবে, আমি এই রাস্তাটাই নেই। নোপ, একটু রিস্ক আছে। ও সামনে যায় হাঁটে হাঁটে তুলেই লাগবে, উপায় নেই, হাঁটতে হবে। হ্যাঁ,
Oh, it ends here. Okay. উপরে উঠতে হবে, চলো। Hi, good morning. Oh my goodness. এগুলা কি ইচ্ছা করে ভাঙ্গে রাখছে নাকি ভাঙ্গে পড়ছে এটাই বুঝতেছি না। এবার একটা ব্রেক নিতেই লাগবে। ও এটাতে ভিডিও করতে হবে। নাইস। হ্যাঁ, এখানে বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ইয়ে আছে। এইটা আসল জায়গা।